Hello everyone, welcome to Entri. ఈ వీడియోలో మనం parallel seating arrangements గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. First of all, information చూడండి. So you have to study the following information carefully and answer the below questions. We have to arrange 12 persons. So those are A to L. And they are sitting in two parallel rows. Each row contains 6 persons facing each other. The persons who are sitting in row 1 faces south. Row 1 faces south. And who are sitting in row 2 faces north, but not necessary in the same order. And they are having a different number of pens. There is a note point here. The persons who are sitting in row 1 are having even number pens. Row 1 లో ఉన్న వాళ్ళకి even number pens ఉన్నాయని చెప్పాడు. And you already know that the row 1 is faces south. The persons who are sitting in row 2 having a odd number of pens. And no one has more than 30 pens. ఎవరికి 30 కన్నా ఎక్కువ లేదు. There is a following data. So later we have a కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ డైస్ గేమ్. వాళ్ళు ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారండి. 2 persons are rolling dice at a same time. So the information, if both of them getting an even number, so ఇద్దరికి ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చిందంటే their pens will be added to the pens the person who sits opposite to them. So వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఆపోజిట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పెన్స్ తో యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గెటింగ్ ఆడ్ నెంబర్, ఇద్దరికి ఆడ్ నెంబర్ వస్తే then their pens will be subtracted from pens of the persons who sits extreme right end of their respective rows. So వాళ్ళ యొక్క రోస్ లో రైట్ హ్యాండ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. If one of them get even, another one gets odd, their pens will be thrice. ఒకవేళ ఒకడికి ఈవెన్ ఒకడికి ఆడ్ వస్తే వాళ్ళ యొక్క పెన్స్ అనేది 3 times అవుతుంది అని చెప్పి. దోస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ఫస్ట్ ఉండమో ఓవరాల్ గా మనం ఎంతమందిని అరేంజ్ చేయాలి? 12 persons ని 2 rows లో 6 అరేంజ్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6. మనకి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో చెప్పాడు రో 1 పీపుల్ అనేది సౌత్. సో రో 2 పీపుల్ అనేది నార్త్. నువ్వు సౌత్ నార్త్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే నువ్వు ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేయాల్సింది రైట్ లెఫ్ట్ కండిషన్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకో. దాని తర్వాత రో 1 లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. రో 2 ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఆడ్ నెంబర్. The pens who are sitting in a row 1 having a even number of pens, who are sitting in a row 2 having odd number of pens, and there is a no person having more than 30 pens. Now you have to identify the remaining data carefully. Now go with the data. J sits opposite to the one who sits third to the left, one of them who has 25 pens. ఏమన్నాడంటే చూడమ్మా, J sits opposite one who is third to the left. చూడమ్మా, who having 25 pens. So 25 pens. So we have a third left, first left, second left, and third left. See. So having exactly third to the left. So the person who sits opposite to that person. That is an information. And you already know that odd number of ones are sitting in exactly row 2. Means we can take here by the 25 here. Why? Because we want left side 1 2 3. Now here by the J. If I assume 25 here by the J, there is a possibility. 2 possible. Next one. J does not sit at end of the row. J is not at end of the row. And we can eliminate these possibility. If I assume 25 here, 1 2 3, J be the here. If I assume 25 here, J be the here. Here there is a 2 possibilities. We can eliminate one of the possibility because J was not at end position. Only 2 persons are sitting between B, one who has half of the number of pens of J. There is a 2 persons between B and half of the pens of J. So B ki, so J ki oka number of pens ఉంటాయి కదా, దాంట్లో half of the pens ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళిద్దరికి మధ్య ఇద్దరు persons. B and J are not an immediate neighbors but sits in the same row. Same row లో ఉన్నారు, but both are
not a neighbors. Both are not a neighbors. P and J are not a neighbors, but both of them sits in the same row. Okay, row. B does not sit at the end of a row. So B is not at end of the row. The one who has 9 pens sits fourth to the left. The one who sits immediate left of I. 9 pens is the odd number. We can confirm that. See, we can confirm that 9 pens is exactly sitting in row 2. Now we'll take these information. Now see, the one who has 9 pens sits fourth to the left. The one who sits immediate left of I. Immediate left of I. జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి అని చెప్తున్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐ హియర్. If I'm taking I here, the one who has 9 pens sits fourth to the left, one who sits immediate left of I. One who sits immediate left of I అంటే ఈ వీడండి. ఇక్కడ నుంచి ఫోర్త్ 1, 2, 3, 4. ఫోర్త్ రైట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఎవరికి ఎన్ని పెన్స్ ఉన్నాయని చెప్పండి 9 pens. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎలా రో 2 కన్ఫర్మ్ చేసామంటే 9 pens అనేవాడు రో 2 లో ఉండాలి. ఆడ్ నెంబర్ పెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రో 2 లో ఉండాలని ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ పాయింట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి. Only 3 persons sitting between L and I. We can confirm 1, 2, 3. So there is a 3 persons sitting between L and I. We can confirm Li. The number of people sits to the left of the one who sits opposite to the L. So the one who sits opposite to the L, left how many members are there? 1, 2, 3, 4 persons. The number of people who sits to the left, one who sits opposite to the L, is same as the persons to the left of G. సో ఎల్ కి ఆపోజిట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లెఫ్ట్ లో ఎంతమంది పర్సన్స్ అయితే ఉన్నారో జీ లెఫ్ట్ లో కూడా అంతమంది పర్సన్స్ ఉండాలి అన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎల్ ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దెర్ ఇస్ అ 4 person. We require G left side is also 4 person, means we can confirm G location here because it's ఈ పాయింట్ కూడా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఎల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న వ్యక్తికి లెఫ్ట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారో జీ కి లెఫ్ట్ లో అంతమంది ఉండాలి అన్నాడు. కాబట్టి జీ కి లెఫ్ట్ లో ఎంతమంది ఉండాలంటే జీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు. తర్వాత కే సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ సి. కే సిట్స్ immediate right of C. Neither of them sits at the end of a row. Not in. Neither of them sits at end of a row. So end side lo ledanడి. F has twice the pens as H. So pens గురించి డేటా చెప్తున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి. F has twice the pens of H. H లో H కి ఎన్ని పెన్స్ అయితే ఉన్నాయి, F కి twice pens ఉన్నాయి. H has 1 pen less than D. H has 1 pen less than D. D కన్నా ఒక పెన్ తక్కువ అని చెప్పారు. తర్వాత E does not sit in the same row of E. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తాను. DE different rows, not same rows. పెట్టి not same rows అని పెట్టి. F sits adjacent to neither J nor P అన్నాడు. సో neither J nor P. F sits neither. సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నామా. F sits neither J nor P. అంటే F అనేవాడు J కి B కి J కానీ B కానీ నైబర్ కాదు. తర్వాత the number of people who sits between D and I same as F and H. పాయింట్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూద్దాం. సో the number of persons between D and I same as F and H. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే D కి I కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు, F కి H కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు. The number of persons between D and I same as F and H. The difference between the pens of C and I. Pens గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The difference between the pens of C and I same as the difference between H and E. Pens గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలా the difference between the pens of F and A. The difference between the pens of F and A same as the difference between the pens of F and E. K has 1 pen less than one who sits opposite to the K. K has 1 pen less than who sits opposite to the K. K opposite person minus 1. The sum of pens of D. The sum of pens of D I am taking here.
We change the color. Pens data జాగ్రత్తగా చూసుకో. The sum of pens of D plus the one who sits second to the right of L. Second right of L. So second right of L జాగ్రత్తగా చూడండి. Second right of L. Second right of L is one less than the person who sits opposite to the A. సో ఏకి ఆపోజిట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడికన్నా ఒక పెన్ తక్కువ అని చెప్పాడు. మళ్ళీ చూద్దాం. The sum of pens of D, the one who has second to the right of L, is one less than the one who is opposite to the A. Sum of the pens of A and H equal to the B. Sum of the pens of A and H equal to the B. Equal to B. Sum of A plus H is equal to B. The difference between the pens of E and K, the difference between the pens of E and K is same as B and G. E and Z. G does not have any prime number. G is not a prime number pens. Having a prime number pen. The data. So, ఎంత ఫాస్ట్ గా నువ్వు పజిల్ కంప్లీట్ చేసేస్తే దాని తర్వాత నువ్వు పాసిబిలిటీ డిఫైన్ చేయాలి. Now we have a many note points. We'll take one to one. First I am taking these points. So ఈ పాయింట్ తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే జాగ్రత్త. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లో the person who are having 25 pens వాడికి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఆపోజిట్ గా ఎవరు రావాలండి? G రావాలి. సో ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ హియర్ ఛాన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. See, I'm taking a possibilities now. I'm taking here by the 25. Now we want third left, first left, second left, third left, which is opposite to the Z. Is opposite to the Z. If you think that it is a wrong, then you can change the 25. So now L and J may be opposite. Is one chance. తర్వాత ఇంకేమి ఇచ్చాడు? B is not adjacent to the J, not at ends. So we can't place B here, we can't place B here, we can't place B here, we can't place B here. So we can't place all these position means we can confirm B. ఎందుకంటే B, J are not an immediate neighbors and B is not at ends అనే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. Now see the fifth point. F is not a neighbor of J or B. So we can't place. Now we can confirm F is exactly extreme right. Based on fifth. Next. D and E are not a same. D, E అనేది same row కాదని చెప్పి. Information లో ఇంకేమున్నాయి? Persons arrangement చూడండి. So K is the immediate right of C. మనకి 2 places అనేది consecutive గా ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి CK ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ CK. ఈ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది. వీళ్ళిద్దరూ ఎండ్స్ లో రాకూడదు. సో ఇంకా చూడండి అమ్మ పర్సన్స్ గురించి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ D అండ్ I సేమ్ యాజ్ F అండ్ H. D కి I కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారో F కి H కి మధ్య అంతే మంది ఉన్నారు. చూడండి అమ్మా, D కి I కి మధ్య నలుగురు ఉంటే F కి H కి మధ్య నలుగురు ఉంటారు. సో ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్స్ లో ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్ పర్సన్స్ గురించి చూడండి. డేటా పర్సన్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? డిఈ అనేది సేమ్ రోలో ఉండకూడదు అని చెప్పాడండి. డిఈ అనేది సేమ్ రోలో ఉండకూడదు అన్నాడు. సో డెఫినెట్ గా మనకి ఏ కానీ ఈ కానీ రెండే మిగిలినాయి. ఏదర్ ఏ ఆర్ ఈ. ఏదర్ ఏ ఆర్ ఈ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏదర్ ఏ ఆర్ ఈ వస్తుంది. పర్సన్స్ డేటా అదే చెప్పాడు. సో వి డన్ విత్ 6th. తర్వాత పర్సన్స్ డేటా చూడమ్మా. డిఏ అనేది కూడా అయిపోయింది, నాట్ ఇన్ సేమ్ రో అని చెప్పి. ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్దామండి. ఇక్కడ మనకి తెలిసిన న్యూమరికల్ ఏంటి? 25 I తెలుసు, D9 ఒకటి తెలుసు. సో హెచ్ వాల్యూ డి వాల్యూ కన్నా ఒకటి తక్కువ అంటే హెచ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 8. హెచ్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 8 అయిందో ఎఫ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2 టైమ్స్ ది హెచ్. అంటే 2 టైమ్స్ ది హెచ్ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? 16. చూడండి అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ మన పెన్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం అనేది. సో మనం డి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డి వీ కెన్ గెట్ హెచ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ అండ్ ఎఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్. తర్వాత ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఐ, హెచ్ అండ్ ఈ. సో మనకి ఈని ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదు. ఏమిచ్చాడు? సో నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ ఏ ప్లస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి. ఏ ప్లస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు. బట్ మనకి హెచ్ మాత్రమే తెలుసు, ఏ కూడా తెలియదండి. మనకు వేరే పారామీటర్ డిఫైన్ చేయాలి.
తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ చూడమ్మా. FA, FE. So number of pens between FA and FE is similar అని చెప్పారు. Now see, there is one point here. The one who has 15 pens sits second to the left of G. Second to the left of G. First left, second left means we can confirm C having 15 pens. Next one. Now you can take this point. The difference between C and I. The difference between C and I is exactly equal to 10. The difference between H and E. H and E is also 10. So difference is same. And you already know that H is equal to 8. Now you can confirm E is equal to 18. And even రావాలండి rule. So we can confirm E having 18 pens. If E is equal to 18, F is equal to 16. Now see, F is equal to 16. So we require 2 pens means definitely A value must be a 14. Why? Because the difference between F and A exactly equal to difference between F and A. Now we can confirm A value is equal to. So number of pens for E is equal to 18, A is equal to 14. దాని తర్వాత చూద్దాం. So K opposite, the K value is equal to K opposite minus 1. So either 18 minus 1 17 or 14 minus 1 13. There is a two chances. So two chances for K, either 17 or 13. I am taking a chances ఎందుకంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి. So K should be either 13 or 7. I'm taking a different color. So K value ni define చేయాలం. There is a two chances based on A and E. We can confirm either it is a 13 or 17. And ఎందుకంటే K value is exactly depends on the opposite portion of K minus of 1. తర్వాత. So sum of number of pens A and H is exactly equal to B. And you already know that A value is equal to 14, H value is 8. 14 plus 8 we can confirm the number of pens for B is equal to 22. So done with this point. Next one చూడండమ్మా. So A ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే న్యూమరికల్స్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. తర్వాత A opposite person. Now we'll go to track C. I'm taking a different color, that is assumption only. Assumption వర్కౌట్ అయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చండి. For example, if I'm taking A here, if I'm taking A here, if I'm taking E here, for example, if I'm taking A here, if I'm taking E here. So A value is equal to 14, E value is equal to 18. Now we can confirm the K value. K value is equal to 13. Now the difference between E and K, the difference between E and K is 5. So remember 18, 13, the difference is exactly 5. And the difference between B and G is also 5. So 22 plus 5 is equal to 27. 22 minus of 5 is equal to 17. 17 prime number అవ్వకూడదు కాబట్టి we can assume that it is a 27. 27 next value. Why? Because 27 అనేది prime number కాదు. నెక్స్ట్ వాల్యూ చూడండి మేము ఇచ్చాడు. సో డి వాల్యూ చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ డి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 9 ప్లస్ సో సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎల్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే. సో 9 ప్లస్ కే వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆపోజిట్ 13 మైనస్ 1. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది సాటిస్ఫై చేయట్లేదు కాబట్టి మీరు తీసుకున్న పొజిషన్స్ రాంగ్. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14. ద వాల్యూ ఆఫ్ కే 1 less than 18 is equal to 7. So now we can confirm here the difference between E and K is a 1. So 22 plus 1 23, 22 minus 1 21. 23 prime number కాబట్టి we can confirm. Sum of pens of D and second to the right of L. So D number of pens is 9. Second to the right of L is equal to 17. Means sum of these number is equal to 26. The value which is exactly equal to A opposite minus 1. Now we can confirm that A opposite person having 27%. So A opposite person exactly equal to 27. సో పెన్స్ విషయంలో మాత్రం డేటాని జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేయగలిగితే నువ్వు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవడం తెలియాలి, ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా అరేంజ్ చేయాలి. సో ఇట్స్ అ ఫైనల్. సో it's a final arrangement. Based on that we have a few conditions. Based on these conditions you have to answer all this. Now the pens who sits immediate right of C, the pen who sits immediate right of C,
K 17 pence. And second to the left of J, second to the left of J, జాగ్రత్తగా చూడండి. First left and second left. E are rolling the dice and they get an odd number. They get an odd number. Both are getting an odd number. Now, what is the difference between the pens with them? See, if both are getting an odd number, they followed condition number two. If both of them getting an odd number, their pens will be subtracted from the pens from who is at exactly extreme end of their respect. Here, extreme end of the respective rows are 16. Now, see here by the 16. Here, the extreme end of the row is 25. So 25. Now, you can subtract the value. See. So K value you can subtract it from 25. So 25 and 17. The difference between 25 and 17. So here by the A. Again you can subtract it means 16. It means you just find the difference only. So you just subtracted these value from the 16. So 22 and the 16. 22 and 16 the difference is 6. Here the question. The difference between these two numbers. The difference between these two numbers are మరలా చెప్తున్నాను చూడండి ఏమన్నాడు ద పర్సన్ హూ సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ సి ఎవరు కే 17 పెన్లు ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జే ఎవరున్నారు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరున్నారు పి వీళ్ళిద్దరికి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డైస్ వస్తే కండిషన్ 2 ఏం చెప్పాడు ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గెటింగ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ దేర్ పెన్స్ విల్ బి సబ్స్ట్రాక్టెడ్ ద పెన్స్ ద పర్సన్ హూ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ రో ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఎండ్ లో ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకోమన్నాడండి సో ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఎండ్ లో ఇక్కడ 16 ఉంది ఇక్కడ 25 ఉంది సో 25 కి 17 కి డిఫరెన్స్ ఏమో 8 22 కి 16 కి డిఫరెన్స్ ఏమో మనకి రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వాడు చెప్పాడు రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పమన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ 8 పెన్స్ ఎవరికి ఉంది హెచ్ కుంది పర్సన్ హూ హ్యాస్ 8 పెన్స్ and one who sits second to the left of C, second to the left of C, E and 9. And both are rolling the dice, both are getting even number. రెండిటికి even number వచ్చింది అన్నాడండి. So both are even number అంటే they satisfy condition number 1. If both of them getting an even number, their pens will be added, the pens of the person who is opposite to them. So we have to add 8 plus 25. 8 plus 25 is equal to 33 pens. Now D opposite number is 16, that is, the addition is 25. Now what will be the product of unit digits of the pens with them అన్నాడు. So product of the unit digits అన్నాడు. Product of the unit digits అంటే ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 5. So 5 3s are ఎంత అవుతుందమ్మా 50. What is the sum of the pens the person who sits at the end of both the rows? 16 plus 8. F16 H8 is equal to 24. E9 plus I25. So 25 plus 9, 30. 30 జాగ్రత్తగా చూడమ్మా 30. And sum of these values is equal to 58 అనేది option. If the person who has 21 pens, the person who has 21 pens is C. The person who sits opposite to the E, the person who sits opposite to the E, A. Rolling the dice, one of them get odd number, ఒకడికి odd number వచ్చింది. Another one gets off of the value of pen H has, అంటే other one H has off అంటే H has 8, off number is 4, definitely it is a one number is odd, other number is even, అంటే you can go with the condition 3. According to the condition 3, if rolling it 2 dice, if one get even, other one get odd, now you can thrice the number of pens. Thrice the number of pens means 21 into 3 is equal to 63. 17 into 3 is equal to 50. Sum of these two numbers exactly equal to 100. Next, how many pens are sitting between one who sits immediate left, the one who sits immediate left of one who has 25 pens. So one who has 25 pens, immediate left is Z21, and one who sits opposite to the F, the one who sits opposite to the F is equal to D9. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు హౌ మెనీ పర్సన్స్ అన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారండి 1 2 3 పర్సన్స్ 3 పర్సన్స్ అనేది దీస్ ఆర్ ద 5 క్వశ్చన్స్ వన్స్ ఈ ప్రాపర్ ప్యారలల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తే
దీని రిలేటెడ్ ప్రతి క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ద 5 questions related for conditional based set. Thank you.